Ompesua so de ato dwa se wan Ghana cedi levy a aban sha se de ma drobafo no eyade ya hohia pa. Abaye edi ato mpanifo eda enwumaye abaye dia ni mo state owned enterprise nim se omuntu ana won pa beboa ma abaye hye a wode asi wo no betimi ahwe na wode aye adwuma. Ghana legal information for the ato dwa se ne ho akohia so dwumadi omudi no ebefa befo ntentenfidie ni computer nim de so na aboa ama adwuma no so atimi akonkan. Yeko amahodo so ensemu a Israel sojafo na Israel by the near Syria memu se abaye no ene omanfo etim potam baabi enyantokwa sabere woto atopaye won so America baba mane so hwe said menu ya entokwa no so bego afi Russia ban so amomana sojafo a woni Ukraine mai di akwa akototopaye bia ehu ewo Ukraine memu a nipa ahwe won kwa mu ene woni a epra no enye asengbeto a ewie mu pade hunufo astrology sabo mane so omahunu ewia keto bi eno so apia asasetamu a etwa ho ahia no enya agro ya ebeka awiara da onim ni asastama hodwo ya omo enim nsoso we ni sempi era betena no pay Kessben mu fanase Kessben meku a omota ye chiri ni Ashanti hospital Dr. Dimo the womb and penis repairer opana phones ne easy buy osebra baji mobile phone bi a opɛ ne tutu an kakra agema bedu enterprise wase baji sister macro ana sister season powder ya obesma wo de aduane a ema oduane eye de pa divine obeba center obede otwea eba powder ba wase unya bi a ebeyi yade awudu nyina so afri ni pedue no mu sara so na Kessben University College so oguso kai asuafo no se wo a owie senior high school no bebi a wase okotoa wade sua so eye Kessben University College anopeyene de Kaseɛ wo eye me kofiapia mene Ohene na kwache adefe yeda ye hutia wade Kaseɛ mu nchimbebre ahwefo ne etiefo. Afeyente Kaseɛ no enchimo Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama eba Santamantamo enra thank you to said ye to aba odi nkunim no wochiri mantamo Ghana memu nyina da manfo ase na oba Santamemu a wada Santamaya asese aba ye to na frase said ye osidi nkunim no ebi nsi Ghana me abakosem da we chire se as manfo ye wa Santamemu nyanmu gidi na rehemu se wore tumi ne hyere nsa obaye hye pebeboa ma o mana de hye timedi ye na bra bo dwa data na okasa Kumasi Kropon mu no eno tu dwase nyame ya adom abosumi nsie ni ya obaye no enema hyase ekoyie emu bi ene se ka obomo biebie nwuma woni ye kra ne ma ba ne ade no na omkwa ahoche na ohihie mpa se da bia na dollar ne bo no kwa na ekosoro na nse sei no sikasem no gina ama businessmen wo mo nso omo yo mo akse dwuma memu no said ye dollar no kosoro pi ya eka wo mo no sei de omo nyagidi se enema ekoyie se eka na da ban so no aban hyase ya wo tue ni nyina eno no tu dwa sese no wode nhye bebre na eba ya Ghana masi kasem sedie esisi to epobunu mu no afi de ye hu no sa bio inflation sedie to ne ma bu ma sabasa resoro wo se eba fom ene onanyane ente se dollar no akosoro bio we nyina ye ne ma wo se ebua ma obi okura dwetire oba Ghana ha na obi a obi adwuma no etimi hye ne nkura ne ema no hu se ampawa ba no obaye adwuma pa ama Ghana men so de so faso o mampani Mahama de tu dwa se nhye pa ebe ebeboa ma emebunu ye wo memu titi wo mo wa santememu a wo mo so ani gye ho sa santememu de aha na manfo ye adwuma wura no ma wo bie nwuma wo mo so anyi sa fe de enema ekoyie. Time the economy is in decline, Ashanti region is the most affected. The recent downturn of our economy experienced had a devastating effect on businesses in Ashanti. Many businesses were affected by the banking sector clean-out, and many were affected by the domestic debt exchange program. This is why my administration has made a stable economy our main focus. Since January, we have introduced strong cost-cutting measures and enforced fiscal discipline in all sectors of government. The economy has responded well and significantly, with a rapid reduction in inflation and a steep appreciation in our local currency, the cedi, against major international currencies. This has increased business confidence and made the business environment more predictable. And it has also made port charges and levies more affordable
for our businesses. The stable economy will help boost businesses in Ashanti and create more job opportunities for our young people. Penny John Dramani Mama Eshe Asantamabo, say Numa Kaseɛ bi ewa Santamemo abide ne nsaka na onwie ebi eye Central Market Project ya aka ho be mfie kakra ni aye ntimi enwieye Krofrom Market so ame interchange we nyina ye niema a ɔkyerɛ sɛ bra wabe ɔhyɛbɔ sɛ naban no nkɔwie no na wɔwie no se ade ba ko a wɔbɛyɛ ye bɛboa ma Kumase ne nkran contemporantem etimi aye adwuma ne sɛ ɔbɛyɛ Kumase ne nkran express highway nkran Kumase kwan ye da hɔ dadai enye no ye bɛyɛ foforo ato nkyɛn baabi a ɛno de wosi so a unyina baabi a na ɔkonkra bɛboa ama obi pɛso ye adwuma na so di dwuma bi Kumase ne nkran a obetimi akwaba abasahre so. In addition, the long-awaited Accra-Kumasi Expressway is on course. Feasibility and design work are in progress, and God willing, we shall cut the sod early next year for the start of this iconic project. Don't confuse the Accra-Kumasi Expressway with the Accra-Kumasi Road Dualization Project. They are two separate ones. The expressway is a completely different expressway. It is 3 lanes on each side, and it's going to cut the traveling distance from Accra to Kumasi by 50 kilometers. The new expressway Yedi ani chiremo ewo nyinamo hoden na fefa anwo ho nsemu na enche na Ghana aban de beto dwa se 1 Ghana cedi fuel levy eye to bete e de free fa anwo so bia otoli tabako bia no a aban e de ne mfaso ye to kwa so 1 Ghana cedi beto so na eno nam so aban ahwe abonya sika na afa nyinamo hoden aso ya na Ghana nkan ho nsemu nyina so ne ade no wonya sika ni bi e de akotika hodo a eno so ewo ho no bi asebi bai na dropper for so original ema lorry ehyen ko hodo for original so mon pene so masa ne ma no nkoso enimani mu ho ana mampani de to dwa so atwea sensen kakra ya wate abodwoko bi so mo ye nhwemu mfanfa sa 1 Ghana cedi levy ne ho se wo behia se yensan emfamra na eno na enra ne beto dwa se mampani ahye se sa 1 Ghana cedi levy fuel levy no yenhya ase na yenye adrobafo na afa hyentuafo a wonom ekokotofo anwo yi asemi nam so ama bantema mrahye bidwani onumnyamfo asenso boache de ya to dwa se Ghana ban sebe oni abadaye kura emprempren eyade a Ghana fo ha yi pa oba no hyebo bebre senya de a ode eto ahodo beba nanso esi afi mu ano ahyade sa eto we eba we eyade a akwakoma droba fo wanhwe ya lorry ahyentuade no na omankasa nso do mo pe eba tutum akobasa no a na di mbone na eba aban no so afan. Introducing e-levy, reduce the e-levy. It was supposed to raise funds to support road and infrastructure development in our country. The e-levy, for instance, is an optional tax. It's not everybody who had to pay e-levy, because unless we are engaging in electronic transaction. But our opponents and some civil society organizations, embark on serious political propaganda against the Akufo-Addo administration. And, the new government, as a result, they were able to make the MPP government very unpopular, and they won an election out of that. Fast forward, they come into office, the same people who chastised the MPP of introducing e-levy, which is an optional tax, have now come back to say that they are imposing 1 cedi on every fuel purchase. A tax on fuel affects transportation costs, food prices, and everything. Nobody can run away from it. In principle, I'm not against imposing a tax, especially when it has good purpose. But my worry is the deceit on the part of the NDC administration when they vehemently oppose the MPP administration for introducing e-levy, which was optional. But they have come.
Afe ye free wa na ye ko opani on Herman Penia Bank Simu so chief of staff on so ye na opani dia to mo da aban enwuma hodoa no state owned enterprise ano se won hyase na won tu anamompa ebeboa ma aban ani suade hunu ene hye pa aban peso ye se woda aban adwuma bia no a obeye na betimi aboa ma oman no so atimi adiye no omehwe na ode aye adwuma onunyamfo Julius Zebra ade atodwa se wo mo aban do ma to aban enwuma hodoa no nyame adom afi October ya bosubidu no eso a panifu nyina behia na omadwendwe ho se so obi bie ankorankora adwuma a otumi ya adwuma ni ye pa nyamfaso na adan na aban adwuma de ebie na ye de obi to ano a na adwuma na gigya sabre no eduru so a panifu nyina besusu adwe no no kwampa aban adwuma obetima ye no eno so te bre no nyanso ye omomoden ase wo mo a omo nso eye sa de da sa aban adwuma no omo nso behwe na enhye ya aban de ama wo mo se de wato aban adwuma bia no a e wosana na wo de ye adwuma na beboa ama adwuma na timagina no obetu wana mampa eno the board of directors ye abadwoku a omo ne tie state owned enterprise aban adwuma bia no wo de ato omanim se omo nte omani na so omo ye abadwoku no omo nya adwuma no ma bia managing director na CEO da adwuma na no nko ade bia no omo hwe se adwuma no nhye ya ma akodwene ho e wo boardroom no omo de be ye adwuma na timi aboa ma amanwuma e wo Ghana memo no omo nso te nyamfaso na aboa oman enkoso. Give direction to get so used to what we've been doing, and you need somebody to prompt you, because if you keep doing the same thing over and over and over, you tend to relax. And so we are so excited that boardroom governance summit is coming up, whereby people are really going to discuss, strategize, and see how best to run our institutions, to run our companies, and making people understand that if you are made members of a board, it's not just the prestige of being there, but seeing yourself as the originators of the success of the institution. Because what management does usually is premise or based on the directions given by the board. And so if members of a particular board are not so familiar with that emboldening power to give direction to the institution will crumble. And so as a nation, once in a while, we have to remind ourselves, what are we doing right and what are we doing wrong? Yedi ani chiremo ewo emra ho nsemu kakra na Ghana Legal Information Institute enso eyeku a omo hwe se Ghana tentene ne ho nsem betimi akoso na empanifo na hwe amane omo de Ghana nsema hodo wo yedi wo court hodo mo free appeals court eko high court eko supreme court so no omo chiremo mo de gu abefo ntintamfide internet ne computer mu nimde so na aboa amamene wo obi a opeso osua mranim bia no obekọ no achese niema ne nsem omo die ne mra ho nsem bata ho nyina no onso atimi ahwe no akosua bi enso ewo ho pani payo no eno da ekoya no yewura osaibo nso amoa ede atodwa se ho akohia se ne eniema sesa ewo Ghana ena afiwi ase ne abafo ntintamfide ni internet mu nudie ene ye de eko enti se fata se Ghana so mra ho nsem ne nsema hodo aye die no ye de fa abafo ntintamfide internet so na obi opeso ohunu osua ade de free ho no nipa no so anye oyiraba ode todwa se we beboa ama atentene ne ho nsem atimi aye adwuma na Ghana fo nso gidi owo ewo Ghana mra ne atentene ne ho nsem mu no eno so emu atimi ayedru access to legal information. And thankfully, we have very making the law accessible free of charge to the average person. It is said that ignorance of the law is no excuse. But if the average person doesn't have access to the law, would it be fair for you to judge him that he's ignorant of the law? So our main focus has been to let the people have access to the law. And indeed, it's helpful for a democratic society or for any society. If you want to do business, if you want to ply or trade, if you want to encourage investors, if you want to promote rule of law, all these things can only happen if people have access to legal information. And thankfully, we have very key person, as you heard, chief advocates and activists
of this whole process. Through them, we managed to get sponsorship from GIZ, and because of that, we are doing a lot. As you've heard from the speaker, Parliament needs a lot more, even though Parliament has been trying to do. Kaseɛ wutie wɔ Kessben 93.3 Kessben TV Plus na fe Kessben Television so hwe anopa yefa na se manwe ko eta ye kyerɛ ni what scientific hospital Dr. Nimo the woman penis repairer wɔse awo pa de so ba na so ye nyame gyina wɔkyi di abenya bi ebi so how bia de da wa wodie no mu a obeyi afiri hɔ sɛ fibroid osi akwan ana how bia wa wodie ho no efidie ho ntahunu ye ɔde adwuma no ebeyi ni nyina ba fidie so no to ase no nya ba no bi be ma so bi a wo na wo no firi ho nso agyina ho nkwa mu so a mode abra na wow afi bema nso ho de wo form no udu ni what scientific about hospital o ma ugina wona so ye pa wakoma e ba opepere o sabo kidney na sa obrebo no bi so kɔ no hwɛ na how bi ba otumasia no ntam amawo asmante se wa na ha typhoid fever mojamu asikia de diabetes stroke na ka de hye bi ato a na wo de wo nyare kora kɔ no fa nto afidi no so na how bi ba no hunu ntam a otumasia no na nso anya hotɔ Kumasi wa atonsu manako jansi wani adan Syria bank di hwe ne mu enkran so mo ma 7 Janet Corner chiri wope wani church Central Hill no miemienu nya wo ye adwuma fidwa na kopem memenda adapa no so ne fa kopem adwuma no sia for 0244 087687 0244 087687 eso opana phones wani easy buy se fa to se ne wadi abruchira bagana ebra na obobo sika no nemu yedu ansa na akoto mobile phone a opɛ no atwam ise de osebra ura shop wa phone bia opɛ no bomode abi na kakra bi ekura wo bia fato ase na yema obre na tete ne kakra de ohia ansa wo ba ukuta wo Ghana card ana Ghana national ID card bia ehwe wanim ne wo card no so na ene wa na ugina ho ya kakra bi abeto ase ne do mobile phone pa ma smartphone be Samsung, Itel, Infinix, Tecno de opa bia beje opa abetua nde bia na otwe na bosome na watete awie na be yodia brand new ne original phones nko na opana phone eto se brand opai na ebeje dia opɛ ne tutua na kakra kuma se dum Prudential Banks kakra bia no hwe animu pɛ oho Sara so na dum ha Ezra FM Achabaro building na Ezra FM mu no na hwe animu pɛ so opana phone shop no ba kon so miemienu nyina no ene wo mu eni nkomo for 0244 230710 0244 230710 so Ajima Bedu Enterprise was saying cow sister mackerel so ni bi ufa bi nya aduane da obasima o ene obusuafo aye wa bropa onya sister mackerel sister pilchers na o de aduane a busuan bi di atede se wo the sister season powder beka ho ene maduane no pampa efiri mu ba no ebubi akora kodo wo chicken flavor goat flavor beef flavor nti nambi a wo de aduane no onya sister season powder ne bia bedi ho adanse se ekoyie pa so sister mackerel no ato season powder ka ho na ebusuan ni age uperedu otu a Kumasi Edom PZ Pampaso Roman Hill Swamene Bantama Dwom osukodwa so ba bia busa sister season powder and sister mackerel no bi enkran so etufo nkosie bia na okan hye for 0244353525 0243535025 so Kessben University College campus you appoint the ama se brana beginim dear entity pa e wo yaso Ghana Tertiary Education Commission GTEC fo agiatum mama yetumi e de adwuma ena nyame ya adom na wo wie nso a abodi nkrata de mu ano efri Kwame Nkrumah suapo mu program say no edoso ye wo BSc nursing BSc midwifery BSc computer science with entrepreneurship afi business administration options ni bi accounting marketing human resource management ne banking and finance de keka ho edoso de anase wa wie senior high school na English math science watcha afio de lettuce miensa kan ho no aba ana watena fie ache onye mfihia aduno enum 25 years de kwa obetima ba fa forms ni bi no aba amiesu de kama school ewo Kumasi akontena se na yin city campus no so ewo adum ha Kessben ye fie ha ewo aduma seda ha so aba on sabeka forms ni bi Kessben as that 20 was on cran circle on sabeka bi ho multi credit savings and loans branch bia so no okwa on sa ebeka bi ho friend penifo ne ento ankomodie no so 0501 6373 0501 6373 na ye beji so developer bar center for omodede wo twia herbal powder ede aba
Eye dura boyi pa ya bema wa yemre won pemu ana wa pressure ha wo wa poso ye oya oba won sebo sisi so eba na ya said ye kira na woni atenka won pemu a eye otwea herbal powder na ye kamfo ade ama wo drugstore ne herbal show bia no okwakwagi bia no wate agu nso hie mu na wonu mefra no wanu namnu ho no ma reni padua ni mu ebe ye adwuma ma so ho ato o pedudu atu akomase ya Fred men se okay o kapeba e wo sunyane na boache ba e wo kanhye e mensa otakrade PK Gambila enso e wo tamale Fred na yemfa do mesomo 0591 565557 0591 565557 na ye beje wo so Kessben Media ye ne Kessben Outreach Foundation for akabo mu se ne de bia onum se ye no no ebiri ho no mu anenyanka ewisie kunafo ne ade ye koye wo no mu aye na bakofo ne nsanso nyakopon ni katenti ne mo emo aka ho bie na mampempenso ne yeduru se ye de asie ni so se nyame ya adomo a enche ye kone de afia hodo na ye nuanom mo ho no so de akwakoye wo no mu aye e wo ho ntidi obenya babia no se ye sika kwan mu se ye aduane anomde ne bibia no a obetimi de aba ne beje ne kama pa Kessben fia ha e wo aduma seda house a o de ba yensa e be kana finkran so Kessben aseda twin tower so de ko ho a eno so yensa be kan ne mo ye sika kwan so be send mobile money so a number de be fa so no ni ti ni na twero na ye bibi egusu kakra ma number ne 0245 75 9593 0245 75 9593 na ye beje o si egina so ne adan ye ho aba ye ba ye diam no ne nsem so ebetoa so amamo Afe yentie amaudo so nsem kakra yensa kana no pe yesase de free America memo America mampani Donald Trump said de ka bo mane na nani abre so biara ofa nkontrol ase ba America memo na woni tumi krata papa na de ba ye no onyawo chewde a ene eno ano no na ode wo ekọ memo na nkantum so abetra America memo no wadi boni bi dia ene chese wode banchi akobo ngum na eno ma no mpanifo aba mane se wa kire enipa bi a omufri ebi free Vietnam Jamaica Cuba Yemen and afi Laos ya ometra America memo no ebi ye mona atofo ebi susu adi etutuasa odu obi omu ayen koda basa enu nti wache wo mu kogu afiase no ye wi omu nkrata mu a sai nipa nnumi wo mu afa kwampa so ena oba America memo na che say emra na di wo mu asa di wo mu nimpre no sokra enu nso nti enura aban na baba ne sai nipa nnumi a e ba kon e free Vietnam ebi free Jamaica Cuba Yemen and Laos me wanfo man ko mu memo America ba ne Swatini aban na says so biti America mem na nkrata anye papa na ye twa de so a so atinifo nye no pe ba bi e man ntrama ba na gye atomo a enra odom nyina egu eduprim na odom akopie so atini wa bi memu a sede woni abibira ma hodo bi kan English aban omo ene Rwanda fo kan so me ye bie no se sa na aborfo no ye yen nipa omo mpe omo memu no ombe da bi man no a no maka kire se be mo sika kakra na mo de ahwe omo na se be mo na atofo ni ade no ye piom de abonti so atinifo agi nipa numi senke do meko memu no enye sa ena aban no eye no Yefri wani enko Syria memo na say Israel baye eni abrepa ya woto atopaye ewo Syria manta bi efelo Sweda eho na busuako bi from Drus omo etie na ni nyina ne se Drus yi eye enkremohia enkremofo bi a omo nkremosom no ye soronkokra na bra na Syria mampani Bashar al-Assad etie akonya so no na omo ne nkanti na omo so militia akodomo a omo ne ba ho ban na asojafo ebetu omo mampani Bashar al-Assad baye guye no ompese Drus anasa Sweda fo no omo so be ka Syria man no na papemu ana aba man mu nyina no etu twanti aban no asojafo akoto ashamanfo a omote Sweda ho Drus no so a omokum omo na Israel aban ni abre ya Israel fo kire se Drus abusuakoi womo efa ewo Israel memo efa wo Lebanon na efa wo Syria memo ni bi kura ba gentete sa asojafo a ewo Israel memo same kasai Drus abusuakoi ni pa ba ye empim wo ha adunum eti Israel mem ti Israel fo hu se wonnua no wom nti wo ma Syria ban ya aba no entwimfa won so tinansen Israel ban atopa ya ko so bebo manfo ye omote Sweden Drus fo ye ho ban ama enura atopa ya Israel fo to ko ye no enya asem keto akra ya omokum Syria mana de hye no bi ne no na America mampani Donald Trump say woni Israel man so for pani Benjamin Netanyahu akasa say enumenimu ya no so omohwe na entokwa ya koso ho no ba wiye evi say nura Israel
sojafoɔ nye Sueda honkoa no mokoye Syria and Damascus bebi abana sojafoɔ ade kradan wo no ɛhɔ no makogya atopa ye nyukuma ade egu wo no mo a wo se Syria abana akode sebe ya unya hoden na ontimi emma drusufoɔ yomte Sueda mantam no nso eso yenko Ukraine memo nso enra Ukraine aban no abamane se ahode a Russia sojafoɔ de pa wɔn so no enya agrokra ya se o mana nkro Kiev atopa ye ya Russia ban abegya gu kro no so no enya asempeto ama enipa mienu na ahrewo nkwa wo mu a afoforo a wɔn nso prepra wo mu no enye asempeto na Ukraine ban no kyerɛ sei so yi o mana nkro Kiev eni nkro a Russia ban de ka kon afanda da nkro to do bebre ho asabre o mdo mani asi so kro ba ko ye de Dobropila o mkyerɛ sɛ nra ɛhɔ mampani Vladimir Putin Russia sojafoɔ so mu kro no so no ɔmanfoɔ mo nka bi nhyimu na nka ntokɔyi kɔ so no hɔ de asomdwe hɔ no ɛnura wɔn na duru wɔn so ma topa yi a Russia sojafoɔ gugya gu kro so ɔmanfoɔ a ɔmo shopping center na ɔmo di dwa de akɔfie wɔn na topa yi kogu wɔn so a ekum mienu atoyi mu hara ma afoforo bɛyɛ adunu mienu wɔn nso epripraye wɔn nso nti America mampani Donald Trump kyerɛ sɛ ogusora ya ɔka kyerɛ Russia mampani Vladimir Putin sɛ ntɔkwa a ɛkɔ so ɛwɔ Ukraine memo no nti asie bia nim wɔn fa ntɔkwa no mmerɛ wiye na wɔma no adadunum ya adadunum no ɛso na ntɔkwa no ɛto ntwaye a ɛkwan a wɔde no ɛfa so de adwadi mu so a wɔde pato no so no ɛnya ade a n'ani ɛnso ɛbɛgye ho afeye firi wɔ na yɛmfa yɛni ɛnso ɛnkyerɛ Israel memu bio yɛkɔ Israel sɛ de nim no Israel fo gusora ya Gaza mpapra so de ɔmo ade hye ya Hamas fo acho ɔmo sie no so ɔmo sanka ɔmo a wɔkyerɛ sɛ hɔ ntɔkwa no ɛto nye ntwae na nura wɔsɛ mo asie kyerɛ sɛ beebi a Gaza anafo fam Palestiniafo ɛkom ekum wɔmo na ɔmo akɔto santen ebi kura ɔmo bucket ebi kuta ɔmo gallon ebi kopɛ nsu ebi kopɛ aduane adi ɛhɔ ɛna beebi a ɔmo ato santen pɛ aduane no Israel fo to paye ba akɔkɔtɔ ya Palestiniafo enipa bɛyɛ aduonu ena ohre won kwa ewo mu a afoforo bebre so prepra ewo mu Gaza Humanitarian Foundation eyedmeku a wo mo ena ehwese Palestiniafo nipa bebro opipi mienu a wote Gaza mpapre so ye o nya adwuma no de bi robecha aduane kakra ma wo mo na o nya die na Israel fo kyese be ya echa aduane no eho si ne ya na Hamas fo no obi se Hamas fo no sha ase ye becha aduane no ma bepe bi ankwa a ombewu nti eho no Israel fo no se Hamas fo no be bi a ye echa aduane no a na akoto so topae no no to a itime from na tememufo omnye Hamas fo topa yi akoto won so ama ebi nso afemu a omo ahro mo enkwa ewmu yesako America memu bio America mampani Donald Trump ene ne soafo a ohwapom de so kyerese omne Coca-Cola adwumakuo no edi nkomo bi ye se Coca-Cola no ne omo ye na America memu no omo de ebro ena ye etwe doko ana sikyire wo ebromu ena omode aye Coca-Cola no nanso mpenfo ahwapom de so abo mamane se saade no emwa kra ora Robert F Kennedy Jr. ya wona ye soafo hwe America ma no apom de so kyese omne adwumakura di nkomo se sei omonane wonsa na omkope ahwedie mu nsuo na omomfanye mum fise enu mum beboa oman fise okọ Australia UK ni amahudo bi so a adwumaku Coca-Cola adwumaku ho no omde ahwedie mu nsuo ena ma Coca-Cola no te doko ewum nanso America memu de ebro ena omde ya ohunu se emwa ne no ena wo mu a omusu dua ebro ewa America memu no omonso nkabom ko Corn Refiners Association omodwem tani Rajon Board edi atodwa se saasem ya America ban echese oni adwumaku yaka na omate ase a omode be adwuma no emwa afise wo mu a omonso esone eburo no so na omu yesikyire firimu ewa America memu no ekuyafo edua de omu ye ho adwuma nipa doso ekobasa na se ento omaburo emfanye anne bi wa omonso gise yi se adwuma fo nyina edia eno nso emwa oman no yekowie Kaseɛ no ewo ewiemu pade hunufo nsoma mu chichefo ye from astrologers de biara mu ofidie huntahunu ye omde hwe wiem na ensakraye bebe wiemu a omo eba amane na omadi ka beba amane da se eko school no ye se 9 planets ewia no ejina faako ena asase tam no maako enkron etwa ho hia na se omabeka se planet maako nkron manim no de twa to ye friend Pluto no ayera
hunu bio nje na ubusa kore bia okɔ school a obɛka to say ni 9 plans bio ɛyɛ 8 enwɔtwe na enra ɔmasa aba mane sɛ efidi ɔmde akɔ wie mu no ɔmahunu awia foforo bi ya ɛno nso kɛse te sɛ wie ya enim dada no na sɛ awia no so planet asase tama wo bi a ɛno nso etwa ho hia ya ɛno nso nti ɔmadwe yɛ wɔn sɛ hɔ nso nipa tewa na sɛ awia ne ma enipa ahoɔden ɛwɔ asase we yɛ te so yi awia ɛna wodua de a ɛma ne timi yɛ bibia ahoɔden no firi awia mu ti ba bia awia wo bia no na ɛboa ma ɔkra te asefo bi atimi anya nkwa ɛno nti ɔmahunu awia bi a asase tama wo bi twa ho hia ɛwɔ so ntimi nya fidi a ebetimi abɛn no na afi de saa asastam ne ye to de bi o mo se ɛyɛ mframa ɛna aka bomu ɛna hunu saa to de bi nso a o mu hunu sɛ wogidie sɛ yas abodie mu asase foforo sɛ ba bia yɛtie sɛ de o matimi akɔ mass so aba o matimi akɔ bosome so aba no we nyina yɛhwemu a o mu so o mu ɛyɛ Chicago University mpanifo o mpani ba ko Fred Kessben ye ɔde asema mo to dwa ɛkyerɛ sɛ we ɛyɛ nimdeɛ sonko bi a aba ya o mu adwen yɛ wɔn sɛ daakye bia no otumi to aso akɔ wanimu a ebetimi aboa ma de o mahunu saa awia foforo no a hunu ne asastama wodo a won se twa ho hia no eno se ba bi a enipa te ana se emframa bi keke edom hunu chichi saa omo ani kire won se asase foforo bi eno monemum ka se ba bi a omo hunu saa de yi omo se ewachichi pa so pese ofiri ya na okwa a ebedi 1390 light years se de awia se de light kadea tubri kantentem pa kanea se dwane se kara nka ekwa nka siba keke baako 1 second bia no ekɔ 300 million miles na eno no mchese se wode awia hoɔde na ekɔ a ebedi ofie bɛyɛ apem ahasa aduoson ansa na baabi asade yi wɔ no watime duro kyese onipa bia ntimi nkɔ baabi ade wɔ da den so astrologist telecus omaye no etimi atwe sade aba ye omohunu ya ɔka ho asɛm wei ene egyina so Nede adopai no sia Kaseɛ saka no Kessben 93.3 Kessben TV Plus and afi Kessben Television so na sie. Yana de Kaseɛ bre adopai me Kofi apia bene. Ohene na kwache adefe sabre ye sore na KOD so atwa so ode ma chichumadi no ene de sumi o Kessben 93.3 so na Kessben TV Plus na afi Kofi apia so waboni chidom kama pa e wo ho ya da busuafo nyina ase ema mo ene ti ene